Hello, everyone. Welcome back. It's a brand new week. We're here ready for our class, our first class of the day. Bienvenidos a todos a nuestra primera clase del día. Hoy tenemos dos clases. Una ahorita para hablar de vocabulario para usar en un restaurante y en la tarde tenemos una clase de pronunciación. Entonces, bienvenidos a todos. Hello, everyone. Welcome. If you're just connecting, tell me, where are you from? What is your name? Cuéntame aquí en los comentarios de dónde eres, cómo te llamas. Y si estás conectando aquí por la primera vez a esta clase, hello. We've got Alexandra here on Facebook from Colombia. Nice to see you. We've got the Dominican Republic. Lenita, hello. Cuéntame también cómo te fue tu fin de semana. Ricardo, how was your weekend in Jopal, Colombia? Let me know. Okay, Indira, in Houston, you're from Venezuela. Susana from Costa Rica. David from Cancun. Awesome, hello. All right, Jacqueline, hello, nice to see you. Ok, San Juanita de Monterrey, conectado por primera vez. Bienvenidos a nuestra clase gratis aquí con Open English. Bueno, para explicarte la dinámica de esta clase es una clase gratis con Open English que tenemos todos los días en las redes sociales. So to explain a little bit of the dynamic, this is our free class that we have every single day with Open English that you can watch in all of our social media channels, Facebook, YouTube, Instagram. So welcome, everyone. Brian, hello. Nice to see you here. So glad you're connecting for the first time. Valerio from Mexico, la primera vez. Excellent. Alexandra, excellent. Lots of people joining for the first time. Muchas personas conectando aquí por la primera vez. Ustedes se van a dar cuenta que yo y Chris también hacemos estas clases tanto en inglés como en español. Obviamente la idea es que todos pueden empezar a escuchar y practicar ese tema de listening en inglés, pero yo sé que tenemos como varios niveles aquí en estas clases, entonces intentamos incluir a todos en esas clases. So we try to include everyone in these classes, but remember, si estás interesada en inscribir a Open English, si quieres tomar clases que están disponibles 24/7 con profesores nativos como yo, solo tienes que enviar la palabra profe aquí en los comentarios. So for more information about our classes, about Open English, if you want to take classes that are available 24/7 with native English speakers like myself, send the word profe now here in the comments for more information. And to take advantage of, in Latin America, our last day of buy one, get one free, para aprovechar nuestro último día de comprar un curso, recibir el otro curso gratis. Envía la palabra profe ahora y recuerda que también tenemos una prueba gratis de inglés con Open English. Ustedes pueden tomar una prueba gratis para medir tu nivel de inglés. Solo tienes que enviar la palabra test, T-E-S-T, here in the comments to take a free English leveling test. All right, so happy to see all of you here. So let's go ahead and get started with our restaurant vocabulary lesson. Okay. Let me see here. Sylvia says, hello, Teacher Maritza. Está enfermo, Teacher Chris. Teacher Chris está disfrutando un día libre y se va de vacaciones la otra semana. Entonces, aprovecha todo tu tiempo con Teacher Chris esta semana, pero no, solo está disfrutando de un día libre hoy. Okay, an extra long weekend. So let me add my presentation here. Okay, so let's start off with a little matching. Vamos a empezar emparejando estas palabras al lado derecha con las fotos al lado izquierda. So we are going to match. You can send your comments to participate. Puedes enviar tus comentarios para participar. Send your comments to participate, and
we're going to match these words on the right with words on the left. Words on the right with words on the left. Okay, let me see here. Okay, so our first word is waiter, waitress. Waiter, waitress. Okay, what picture shows a waiter or a waitress? Okay, waiter, waitress. Second word, menu, menu. Okay, yo creo que ustedes, pues en español yo he escuchado como menú, pero recuerda que la pronunciación en inglés sería men, como hombres, you, como tú. So menu, menu. Okay. Reservation, reservation. Okay, reservation. Number 4, host or hostess. Host or hostess. Number 5, bill, bill. And number 6, tip, tip. Entonces, envía tus comentarios para participar. Send your comments to participate. Which are these words here? Waiter, waitress, menu, reservation, host or hostess, bill or tip. Okay, let me see. Facebook and YouTube, what do you guys think? Cariabe, hello, hello. Nice to see you. Okay, Sir Jean Carlos says B3. All right. Let me see. Jacqueline says 4 is waiter, waitress. Okay. Toma aire, refresca la garganta, the teacher. Okay. Got my water here. Don't worry. All right. Envía tus comentarios para participar. Glacomach, por favor, más detalles de la oferta de 2x1. Recuerda, para más información, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios. Profe en los comentarios. Okay, let me see here. 4A. Okay, 6E, B6, 5E, 3A, 1B. Marilu, hello, welcome. Cariabe says number 1 is bill. Very good. Let me see. 3A, E5, 4A. So let's check out our answers here. Let's check out our answers for a little restaurant industry vocabulary. So number 1 was 1E, bill, bill. All right. So we'll talk about this difference between waiter and waitress. Jacqueline, great question. So number 2, reservation. Reservation es como hacer cuando uno hace una reserva, es para como, sí, como para reservar una mesa. Una reserva would be reservation. Number 3, host or hostess. Host or hostess. So this is the person you see when you walk in the restaurant a lot of times. This is the person that will tell you if there is a table available. This is usually the first person that says hi in a restaurant. So number 4, waiter or waitress. So typically we have words for each gender. Es como usual que tenemos o suele tener como suele usar 2 palabras para cada género. Entonces, host would be more for a man, or hostess might be for a woman. Waiter would be like mesero, so a man, waiter. Or waitress would be like mesera, a waitress or a person that works in the restaurant that is a woman. However, it's quite common to say waiter sometimes now. Instead of saying waitress, everyone kind of falls under host or waiter. Yes, Carlos, that's a great question. Host también se usa para quienes conducen un programa de TV. Exactly, that is also used. Host. Also, those are also the people that work on TV. Okay, so yes, waitress is more used for women. Okay, what's the difference between bathrooms, restrooms, washrooms, and toilets? Sí, los 4 conceptos significan baño. Sí, eso es como más una diferencia entre inglés británico y también el tipo de baño, si es público o privado. Okay, let me see.
Profe, es normal que siempre mi mente traduzca en español todo. Sí, eso es normal y más que todo al principio. Cuando estás empezando con el inglés, eso es súper normal, como tomar tiempo para traducir todo. Pero la idea es que cuando tú escuchas más, no es como una traducción constante, sino tú vas a reconocer estas palabras un poco más rápidos. Okay, let me see here. Okay, en ocasiones les dicen a meseros server, ¿es así? Yes, we can also say server. I don't tend to use server very often, but it's another gender neutral term we can use. Yo no uso mucho server, pero eso es como, por mí, no está mal decir server y es como algo también que es neutral en términos de género. Okay. Let me see. Tago Alvarez. Am I Latina? I'm from the United States, if that's what you're asking. All right, let's move on. Oh, yes. So, number 5, I got caught in that explanation. But number 5 is tip. Number 5 is tip, como propina, tip. And number 6 was menu. Menu, como carta, menu. Remember that pronunciation. We say men, como hombres, you. Eso es como si fuera una Y, menu. Can I see a menu, please? All right, very good, everyone. So let's talk about some more words in English. We have different words, but they actually mean the same thing. Entonces, vamos a hablar de unas palabras para usar en un restaurante que tiene el mismo significado. Pero seguramente algunas personas van a usar estas palabras y algunas personas no. Entonces es importante saber estas palabras para que no te confundes en un restaurante. Por ejemplo, número 1, beverage, beverage, beverage. Bueno, yo pronuncié esa palabra si fuera como solo 2 sílabas. Beverage, beverage. Otras personas como se extiende como esa palabra a 3 sílabas, beverage. Entonces, ambas formas de pronunciar esta palabra están como bien. So, usually there are some waiters that will come to your table and they'll say, "Can I get you started with any beverages?" Entonces, esa persona cuando usa la palabra beverage es otra palabra para decir bebida, like drink. So, can I get you started with some beverages here? Eso es súper común en los Estados Unidos. No quiero que ustedes te confundan con esta palabra. So, beverage, drink, same thing. Or bill and check. También significa como la cuenta, pero usamos ambas, las dos en inglés. En Reino Unido, si no estoy mal, ellos usan mucho bill. Y en los Estados Unidos usamos mucho la palabra check. Pero si tú dices check en Reino Unido, no te van a decir que está mal, ¿de qué estás hablando? Es como más o menos una preferencia. So bill and check also mean the same thing, como la cuenta. Can I get the bill, please? Can I get the check, please? All right, number 3. This one is a little more tricky. So we have in English, we call it a dish. So I might say the most famous dish at the Thai restaurant is their curry pad Thai. Eso es como se refiere al plato que ya está hecho en un restaurante. Entonces puede ser un plato especial. Entonces podemos decir como dish. Oh, I love that dish at the Italian restaurant. It's like a lasagna dish. We can also use it in that context. Okay, let me see. Katani says check is menos informal. Katani, I wouldn't say less informal. Yo no diría como si es más informal o menos informal. Es como más una preferencia. So you can say either one and people will understand you. So a dish is like the served food in a restaurant. All right, and number 4, when we're talking about a specific plate of food that has a discount, a specific plate of food,
that has a discount, we call that a special. A special. Entonces, si hay un plato en un restaurante que tiene un precio especial, pues podemos decir special. So you could go to a restaurant and ask, what specials do you have today? Entonces puedes entrar a un restaurante, sentarte y preguntar al mesero o la mesera, what specials do you have today? Eso puede ser como un plato especial solamente que van a servir para el día o un plato que tiene un descuento. No todos los restaurantes siempre tienen specials, pero puedes preguntar. Okay, so my next question for you guys. Tengo otra pregunta para ustedes. What does this word mean in English in a restaurant context? Starter. Starter. ¿Qué significa esta palabra en inglés en un contexto de un restaurante? A starter. This is really, this is another one, important one. De hecho, yo estaba hablando con mi esposo el otro día, fuimos a comer y había como esa palabra y él me preguntó como, ¿qué es eso? O no entiendo. ¿Qué quieren decir ellos cuando me piden si yo quiero un starter? So what is a starter in English? Okay, what's the meaning of baño en un restaurante in English? In a restaurant, I would probably use restroom. En un restaurante, yo usaría la palabra restroom. Es como más público. Ok, Josefina, necesito información de los cursos. Recuerden, si estás conectando a esta clase y necesitas más información o quieres tomar una clase para principiantes o una clase más avanzada, recuerda, solo tienes que enviar la palabra profe, P-R-O-F-E, en los comentarios para más información. So just send the word profe so we can send you all the information, including our promotion information. In the comments, just send profe. Okay, let me see here. Any guesses of what starter means? I don't see any guesses here, but let's talk about it. So, en inglés, tenemos diferentes tipos de comida. So, we have different types of food in different, I would say, diferentes momentos. Yo creo que he escuchado esta expresión en español. Different types of dishes during the meal. So, a course is the specific food given at a specific time in a restaurant. Entonces, la palabra curso en el contexto de un restaurante, course, eso se refiere a la comida que van a servir en un momento en específico. So we usually have 3 courses in English. We usually have 3 courses in English. Exactly. Reina Pachita, exactly. You are right. Es como una entrada. So starter is una entrada, primer plato. So we would say starter or appetizer. Starter or appetizer. So this is usually the first course. This is the first course. Grinen Nuribari, ¿cómo hago para llegar a un restaurante y pedir una mesa para 2, por ejemplo? Voy a cubrir eso también después de estos courses en inglés. Entonces, quédate en la clase. Okay. Starter or appetizer, your first course. Second course, the big plate. We usually say this is the main course. Eso sería como un plato principal. The main course, the largest course served at a restaurant. Starter versus beginner, it's the same meaning. En ese contexto, Jacqueline, no sería igual. En ese contexto de un restaurante. Beginner no existe en un restaurante. Okay. So, and our third course would be a dessert. Dessert. So, a dessert is usually postre, torta, una galleta, dessert. All right. I had another question here on YouTube. Polentito. Appetizer is a drink. No, appetizer y starter son palabras para decir entrada. So they're these usually small things that we order before our main course. Entonces, appetizer no es una bebida, sino una comida pequeña, una entrada. Great question. Ok, y el café, pues el café yo no diría que es un course como tal, sino
una bebida or un beverage. It could be a beverage. Okay. So we also have sides. Eso es súper importante también. En un restaurante te van a preguntar, what do you want for your sides? Your sides, como los acompañamientos. Entonces puede ser una ensalada. Normalmente te dan como un listado donde tú puedes escoger qué quieres acompañar con, qué tipo de comida quieres acompañar en tu plato principal. Puede ser una ensalada, pasta, pan. Esos son como la comida chiquita que va con tu plato principal. Okay, let me see here. So those are the main kind of words you use to talk about different food types at different moments. A course refers to, is it the appetizer, una entrada, or a starter, appetizer, entrada? Main course, plato principal. Slide sería, yo creo que hay una palabra en español como guarnición. No, I don't remember. Pero en side es como la comida que sirven con el plato principal. Puede ser como arroz, plátano. Eso sería un side. Frijol, side. And dessert. Dessert would be postre. So what is your favorite course to eat at a restaurant? Thank you, Virginia. Yes, guarniciones would be like sides, I think. Okay, course for me is a soup. All right, Cariavi's favorite course is the soup. So, una entrada de sopa. Very good. Okay, let me see here. Guarnición. Okay, sides might be contornos, tal vez. I'm not very sure. I've heard guarnición or acompañamiento. Yes. Oh, thank you. Yes, Indira. So that would be more like sides. So what is your favorite course? My favorite course, for example, I love starters. Me encanta las entradas. And my least favorite would be dessert. I almost never order desserts at restaurants. Casi no pido postres en un restaurante. No me gusta tanto los desserts, pero me encantan los sides, guarniciones y las entradas. Okay. Okay, contorno también es utilizado. All right, so hay varias palabras en español para describir sides here. Excellent. Okay, adiciones. Very good. So it looks like you guys like guarniciones, or you're helping me out with my Spanish here. No sé, pero ¿cuál es tu course favorito en un restaurante? Alberto, guarnición, salads. Very good. All right, so let's move on to another question we had here. Is how do we ask for a table in a restaurant? ¿Cómo podemos pedir una mesa en un restaurante? Entonces, tú entras a un restaurante y la host or hostess says, hi, table for how many? Bueno, no cometas este error en inglés. We are 6 people. Eso está mal en inglés. So if someone says table for how many, evita decir eso. We are 6 people. How would you respond to this question? How would you respond to this question? ¿Cómo responderías a esta pregunta correctamente? Si alguien te pregunta una mesa por cuántas personas. En inglés. Ok, pues por favor decir la diferencia en pronunciación entre desierto y postre. Yes, Virginia 013 Beauty. Okay, so desierto would be desert. So we put more emphasis on the first syllable. Para decir desierto, vamos a poner más énfasis en la primera sílaba. And to say postre, we would say dessert. Eso tiene más énfasis en la sílaba 2, en la segunda sílaba. Entonces, desierto. Dessert, postre. Okay, let me see here. Siempre dan las clases de inglés en español. Kevin, we try to do a combination because we know there are lots of different levels here. Sabemos que hay muchos niveles aquí conectados a esta clase gratis, entonces siempre intentamos hacer una combinación de español en inglés, aunque esta tarde voy a hacer la clase solamente en inglés. Okay, let me see here. Okay, a table for 6, please. Okay, very good, Richard.
There are 4 of us. Excellent. There are 6 of us. Perfect. Checking out your answers here. Okay, 6 of us. Yes, Carlos, very good. Cariabe, yes, there are 6 people. Okay. ¿Cuál será el horario de la tarde, Carlos? Vamos a estar aquí de nuevo a las 4 de la tarde, hora Colombia, a las 5, hora Miami, a las 6, hora Argentina, a las 3, hora México, si no estoy mal. Ok. El lienzo, quiero un curso, pueden contactarme. Sí, claro que sí. Envía la palabra profe para que podamos enviar la información. Okay, so let's look at the correct way to say this, how to respond. So here are some alternative phrases you can use. Muchos de ustedes contestaron bien, entonces buen trabajo. Good job, everyone. We can say, there are 6 of us. We need a table for 6, please. Can we get a table for 6, please? Entonces, recuerda, lo único que no podemos decir es we are 6. Eso no está bien en inglés. So, can we get a table for 6, please? I need a table for 5. There are 5 of us. There are 2 of us. I need a table for 2. Cualquiera de esas frases pueden funcionar. Momentito, we need a table for 6, please. Excellent. Very good. So, toma nota porque eso es súper importante. Okay. So, mi pregunta para ustedes es, do you like going out to eat in large groups? ¿Ustedes les gustan salir en grupos grandes o grupos pequeños? A mí casi no me gusta salir en grupos grandes. I don't really like going out to eat in big groups. It's hard to talk. It's noisy. I sound like an old person. I'm an old soul. But I don't really like going out to eat in groups and then kind of paying the check at the end. It's difficult with big groups. Okay, Mariana, yes, I do. Okay, Jacqueline says, no, I don't like. Okay, yes, a small group. I like a small group, maybe 4, 5 people at the most. Bella, very good. There are 6 of us. Excellent. Richard says, only with a few friends. Yes, friends, and that we can pay the check quickly at the end and leave. Okay, that depends. If I have fun, yes. That's a good answer. All right, guys, very good. So let's finish up with some other common phrases here to use in a restaurant. Estábamos hablando de reservaciones, esa palabra de vocabulario, reservation. Si queremos hacer una reserva, puedes llamar y decir esta frase. Can I book a table? To make a reservation, we can also say book. Eso suena como libro, pero también en ese contexto, para hacer una reserva, podemos usar esta palabra como libro para decir hacer una reserva. Can I book a table? Or can I make a reservation? Ambos son correctos. Can I book a table? Can I make a reservation for 3, for example? Okay, so number two. I'll check on you guys in a bit. Eso es muy común por parte de un mesero, que ellos te van a decir eso. I'll check on you guys in a bit. Él quiere decir que ya vuelvo en un ratico para mirar si ustedes necesitan algo. So to check on someone means to come back and make sure they are okay. I'll check on you guys in a bit. Number 3, can I get you anything else? Eso también es súper común que un mesero te van a preguntar, ¿necesitan algo? Can I get you anything else? Tú puedes decir, yes, more water, for example, or no, I'm fine. All right. Phew, that was a lot of information. Fue mucha información, pero cuéntame aquí en los comentarios si ustedes quieren aprender más cosas sobre restaurantes en inglés. Yo sé que es un poco complicado. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Colombia hace mucho tiempo y yo tenía que pedir en español y casi me dio un infarto cada vez. Yo como, ¿qué digo? No sé.
pero yo no sé cómo pronunciar las cosas, yo no sé, entonces una amiga siempre tiene que pedir la comida para mí. Entonces yo sé que es un poco difícil pedir en un restaurante, más que todo con el ruido, con la bulla, con las diferentes palabras, que los meseros hablan muy rápido. Entonces cuéntame aquí en los comentarios si ustedes quieren practicar más. Sobre restaurantes. All right. And remember, you can always keep practicing with Open English. Recuerda que también puedes seguir practicando con Open English. Tenemos clases desde el nivel como 0, 1 para los principiantes hasta nivel 8, donde ustedes pueden practicar hablar con un profesor nativo. Esa es la diferencia entre esta clase gratis y que la clase en la plataforma, es que estas clases en la plataforma son clases en vivo que están disponibles 24/7, entonces tú puedes pues realmente hablar, porque obviamente aquí es como participar en los comentarios. Entonces en esas clases están disponibles para todos los niveles, entonces si necesitan más información, envía la palabra profe y vamos a enviarte la información. Y no te olvides, es que también tenemos una prueba gratis de inglés. Solo tienes que enviar la palabra test en los comentarios, T-E-S-T. Y por último, vamos a estar aquí esta tarde a las 4. Entonces, activa tus notificaciones porque vamos a hablar de pronunciación de TH. Naranjo, I'm going to take a note. How to talk about in a hospital or at the doctor's. That's really important. Doctor. That's a great topic. Ya tomé nota para hacer una clase para conversaciones y vocabulario en un hospital, pero nos vemos a las 4. Entonces, activa tus notificaciones para que no pierdas la clase de la tarde y muchas gracias a todos. Thank you everyone for joining and I will see you guys in 4.5 hours. All right, take care everyone.